Hello everyone, especially grade 6. How are you today? I hope you all the best. Today we're going to talk about Unit 1, Lesson 3, writing expressions using the GCF or greatest common factor. Are you ready to study? Let's go. So now let's remember the distributive property that we have studied before in grade 5. درسناه السنة اللي فاتت distributive property، بس هنحتاجه السنة دي. هنشوف ازاي هنعمل ماكس بين distributive و GCF to write expression. Let's remember using example 5 times 3 plus 6. That means you have to distribute 5 multiplying by 3 and multiplying by 6. How? Let's show. 5 times 3 plus 5 times 6. Okay, another example. 7 times 2 plus 4. That means distribute 7 times 2 and 7 times 4. So 7 times 2 plus 7 times 4. Okay, another example. هنا عكس السؤال. Which number multiplied by 9 plus 3 to get 5 times what plus 5 times what? Okay, look at here. Here must be a common factor. Common factor to multiply by 9 and by 3. هيكون common لأن هو لازم يتعمل multiply للتو numbers دول. طب نيجي نبص هنا في الجروبس دي. 5 and 5. So number 5 is a common factor for these numbers. So write 5 as a common factor at the first. And then multiply by 9 and 3. Okay. يبقى انت بتاخد الكومن فاكتور هنا في الاول وبعدين تعمله multiply للتو numbers الموجودين عندك. Okay. That about distributive property. Now let's show using distributive property and GCF to write expressions. سؤال لطيف جدا مفيهوش فكرة جديدة غير ان انت تكتب الاكسبريشن، لكن انت الستبس بتاعته كلها انت اوريدي عارفها. هي اخر ستيب بس في السؤال هي اللي جديدة وسهلة جدا كمان. So let's show an example. 18 plus 12. The first step, factorize each number. 18 and 12. 18 equals what? Let's remember 18 equals 2 times 9 or 3 times 6. Whatever. الأسهل ليك خده. Okay. So let's solve using 2 times 9. 2 is a prime. So let's factorize 9 equals what? 3 by 3. Okay. So prime factors are 2, 3 and 3. Let's factorize 12 equals 2 times 6. 2 is a prime. 6 equals 2 times 3. Okay, let's find greatest common factor. 18 equals 2 times 3 times 3 and 12 2 times 2 times 3. تمام، كتبنا الفاكتورز دي prime factors. Okay, so let's find the greatest common factor by using the common numbers 2 and 2. So write 2 just once. And then do you find any common factors else? Yes, 3 up and down. 3 is a factor for 18 and 12. Write just once. Then do you find any common factors else? No. Now multiply 2 times 3 equals 6. So GCF equals 6. Okay. So now 6 is a common factor. The rest numbers 2 and 3. Okay, so write 3 plus 2 and distribute 6 for 3 and 2. 6 times 3. هنا احنا قلنا 6 هي common factor ال two numbers. 6 times 3 and 6 times 2. Okay, that about expression. How do you write expression using distributive and GCF? يعني ازاي بتستعمل distributive property and GCF to write this expression. اوكي، نقول تاني بسرعة احنا عملنا ايه. عملنا factorization لل 18 وال 12 to their prime factors.
okay, and then you have to find the greatest common factor using the common numbers up and down. تاخد ال common factors في ال 18 وال 12. لقينا هنا ال 2 كتبناها مرة واحدة، لقينا ال 3 كتبناها مرة واحدة، تمام، لأن هي common. بعد كده أخدنا ال 6 اللي هي greatest common factor وهنعمل لها distribute لل 3 وال 2 اللي هما rest numbers الموجودين عندنا، وبعد كده 6 times 3 and 6 times 2 عشان distribute لل numbers دي. Got it? So now let's show how to write expressions for stories. دلوقتي هنفهم ازاي ممكن نعمل expression لأي story قدامنا. Read the first one. Yara collected 9 pencils and 6 erasers and she wants to divide the total items into groups so that each group contains the same number of the two types of items. Write the numerical expression that represent the largest number of groups she can form. اوكي ستوري طويلة بس سهلة جدا جدا، هنقراها بالراحة ونفهم اللي هي عايزة ايه. Yara collected 9 pencils and 6 erasers. That she has pencils and erasers. Okay, and she wants to divide the total items into groups. She wanted to divide into groups. يعني عايزة تعملهم groups so that each group contains the same number of the two types of items. يعني عايزة تخلي في كل group the same number of items. Okay. طب write numerical expression. ده كده الريكوست بتاعنا. أول حاجة عايز expression that represent the largest number of groups she can form. Okay. احنا عايزين نقسم ال 9 وال 6 دول the same numbers in groups. ازاي؟ Let's show. If the number of groups are 3 groups, let's count the number of pencils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The total number of pencils are 9. يبقى ده number of pencils كانوا معانا 9 وقسمناهم كل جروب أخد 3 pencils. Okay, so let's count all erasers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the number of erasers. 6. يبقى 6 كمان distributed into 3 groups, 2 in each one. Okay, يبقى كده كل جروب أخد 2 erasers. شايفين كده بقى شكل الجروبس هما similar، كلهم زي بعض بالظبط، صح كده؟ هو ده بقى اللي السؤال طالبه مننا، طالب مننا نوزع كل الايتمز دي equally into groups. فعايزين نعرف بقى how many groups وكمان how many items in each group. يعني عايزين اول حاجة هنعرف الجروبز دي هما كام جروب عندنا، وكمان كل جروب هيكون فيه كام بنسل وكام erasers. اوكي، بحيث ان كلهم يطلعوا شكل بعض بالظبط. هي دي فكرة الستوري. طب عشان نحلها هنحتاج نرسم الكلام ده؟ لا طبعا خالص، ولكن ده بيساعدك to imagine the story or concept from a story. اوكي، عشان تكون فاهم ايه المقصود من الستوري يعني. تمام. طب let's show again. We have 3 groups 1 2 3. يبقى احنا كده معانا 3 groups، هنكتبهم بس عشان نتشيك بعد ما نحل. Okay, 3 groups. كمان each group contains 3 pencils. هنا أي جروب فيه هتلاقي 3 pencils and 2 erasers. هنكتب إن الجروب has 3 pencils 2 erasers. Okay, now let's start to solve using GCF. The first number we have 9. Factorize number 9 to its prime factors 3 times 3. And then factorize number 6, okay, to be 2 times 3. Okay, so now find GCF. 9 equals 3 times 3. أخذنا ال prime factors for 9 and prime factors for 6. Common factor is 3, so GCF equals 3. Okay, because we don't have any common else. 3 and 2. Okay, so there is no any common factors else. So now let's write the common factor
3, right? 3 as a common factor. Common factor for what? For the rest numbers, 3 and 2. So multiply the common factor 3 times 3 plus 2. The 3 plus 2 refers to numbers of pencils and erasers. يعني rest numbers دي ال 3 هنا refers to number of pencils in each group. يعني كل جروب يكون فيه 3 pencils. كمان ال 2 refers to erasers in each group. يعني كل جروب يكون فيه 2 erasers. تمام؟ فنيجي بقى نشوف هنا انه ال 3 is a common factor refers to greatest number of groups. يعني هنا ده الماكسيمم of groups. دي الجروبز اللي هتكون 3 groups. 3 groups for what? Each group contains 3 pencils and 2 erasers. طب تيجوا نتشيك كده احنا حلينا بالرسم نفس النمبرز دي ولا لا؟ طب احنا قلنا انه ال 3 دي اللي هي common factor بتكون greatest number of group، الجروبز اللي هي هتكونها. نيجي نشوف هنا لانه احنا كان عندنا 3 groups في الرسم اللي كنا راسمينه. كمان احنا قلنا انه ال 3 دي refers to number of pencils. كمان احنا كان عندنا 3 number of pencils وهنا 2 number of erasers. ده اللي احنا كنا راسمينه. لما حلينا بستبس طلعت نفس الانسرز. اوكي، يبقى الرسم بس خلانا نتخيل عشان نعرف نحل using GCF and distributive property. Okay, now let's complete writing expression. Distribute the common factor 3 multiply by 3 and 2. So equals 3 times 3, 3 times 3 plus 3 times 2. Okay, 3 تاني هنقول ال 3 هنا maximum number of groups multiply by number of pencils. Okay, يعني كل جروب هيكون فيه 3 pencils and 3 groups نفس ال 3 groups each group contains 2 erasers. Okay, so let's show another story. Nada has 12 red flowers and 20 yellow flowers. She wants to make buckets with the same number of each color flower in each bucket. What's the greatest number of buckets she can make? Write the expressions that represent this situation. Okay, the same question or the same story. نفس الفكرة بالضبط. هي Nada has number of flowers and she wants to divide into groups. Now we wanted to find number of groups, number of red flowers in each group, number of yellow flowers in each group. Okay, let's start. The first step, find the greatest common factor for 20 and 12 by factorization. 12 equals 2 times 6. 2 is a prime, so 6 equals 2 times 3. 20 equals 2 times 10. 2 is a prime, so factorize 10. 2 times 5. Okay, now let's find the greatest common factor. 12 equals 2 times 2 times 3. And 20 equals 2 times 2 times 5. Let's find the greatest common factor, GCF. Which number is common up and down? 2 is the first number, so write 2. And then we have another common factor, number 2 multiplied by 2 equals 4, because we don't find any common factors else. Okay, so 4 is a common factor for 12 and 20. Okay, so 4 is a number of groups. She has 4 groups formed of which number of yellow and red. هيكون الفور ده هما 4 groups. كل جروب بقى هيكون فيه كام فلاور من الريد وكام فلاور من yellow. And we said before that rest numbers refers to number of items in each group. يعني ايه؟ يعني هنا ال rest number عندنا 3 refers to number of red flowers in each group, and 5 refers to yellow flowers in each group. Okay, so now let's write the expression. 4 as a common factor or number of groups. يعني number 4 عندنا ده هو عدد الجروبس. Okay, فبناخده common factor. Okay, طب each group formed of 3 red flowers and 5 yellow flowers.
okay, and we can distribute 4 times 3 and 4 times 5. ده معناه انه احنا عندنا 4 groups، كل جروب فيه 3 red flowers، كمان نفس ال 4 groups بيكون فيهم 5 yellow flowers. اوكي، تيجوا بقى نتخيل مع بعض شكل البوكيتس في الاخر. اهو عندنا 4 buckets، 1 2 3 4. عدد الفلاورز عندنا in each bucket هما 3 red and 5 yellow. Okay, it's about how do you solve stories using GCF and Distributive to write the expression. ازاي بنستعمل GCF or greatest common factor مع Distributive property علشان نكتب expression. تمام، اللي هي اخر ستيب دي هي اللي بتكون مطلوبة منك، بتعمل لها forming عن طريق الستبس دي. Okay, let's solve exercise number 1. complete ده distributive property وهنحل الأسئلة بسهولة جدا. A 3 times 5 plus 4 means 3 is a common factor for 5 and 4. So multiply 3 times 5 and also 3 times 4. تمام، انت كده اجابتك خلصت وحلينا كويس السؤال. عايزين بقى نقول نوت صغير. Find the value of this expression. 3 times 5 equals 15 plus A 3 times 4 equals 12. ايه اللي انا عملته ده؟ احنا هنا لما الاجابه بتاعتنا كانت after distributive صح؟ وبعدين بقى عملنا ايه دلوقتي؟ عملنا composing. هي هنا الاجابه كانت معموله decomposing، متفرقه الديجيتس او النمبرز فاليوز عن بعضها، وبعد كده جمعناها هنا. يعني احنا ممكن يكون عندنا من الاول خالص 15 plus 12 ويرجع هو يقولك اعمل distributive. تمام؟ طب ليه بقى بنقول كده؟ علشان السؤال اللي بعد كده بيقول 18 plus 6 equals 6 times which number plus 6 times which number. يعني هو هنا مديك before distributive وعايزك انت تعمل distribute using greatest common factor اللي هو GCF، هو already مديهولك. فافتكر معايا كده كأن ده مش موجود خالص قدامك. اوكي، طب احنا هنا كنا بنعمل ايه لما كان عندنا السؤال ده؟ كنا بنقول هنا 6 times what plus 6 times what to get كام plus كام. اوكي، دي كانت الستبس بتاعتنا. هو هنا عكس السؤال، بسيطة جدا. احنا هنا ده عندنا اول value 18، هنقول 6 times which number gets 18. 6 times 3. Okay, and 6 times which number gets 6. 6 times 1. Okay, طب نفس الفكرة عايزين نحل السؤال دي الأول عشان نثبت الفكرة دي. هو هنا قايلك 14 plus 21، يعني الفاليوز عندك أو الإكسبريشن before distributive وعايزك أنت تعمل distribute. طب 7 times which number get 14. 7 times 2 صح؟ and 7 times which number gets 21. 7 times 3. اوكي، نمشي بقى تاني سؤال بالراحة. letter B 18 plus 6 equals 6 times which number plus 6 times which number. 6 times 3 equals 18 and 6 times 1 equals 6. Okay, letter C which number times which plus which. Okay, equals 5 times 7 plus 5 times 4. Common factor is 5, so write 5 as a common factor and let 7 plus 3. Okay, next one 14 plus 21. Okay, 7 times which number equals 14. 7 times 2, and then 7 times which number equals 21. 7 times 3 equals 21. E 5 times which number plus which number gets 45 plus 10. 5 times اول حاجه بص على الفيرست نمبر، هو هنا ايه 45، فنركز مع first number 45. okay, 5
times which number equals 45? 9. 5 times 9 equals 45. And then 5 times which number equals 10? 5 times 2. اوكي، ما تلاقي نفسك تايه في السؤال ركز على الفيرست نمبر والنكست نمبر. اوكي. Number 2, making boxes. A student has collected 12 grain bags and 8 bags of cheese in order to make donation boxes for the needy. Help the student determine the greatest number of boxes she could make so that all boxes include the same number of items. Let G stand for grain bag and C stand for a bag of cheese. You can represent this information with an expression. Okay, the same question. نفس المينينج بالظبط بتاع كل ستوري احنا قلناها. We have number of items and wanted to distribute or divide into groups. How many number of groups? أول حاجة هنكون عايزينها number of groups. كمان number of items in each group. طب هو هنا مديني ايه؟ مديني اول حاجة خالص 12 grain، تاني حاجة 8 bags of cheese. طب نعمل ايه distribute or factorize 12 and 8. 12 equals 2 times 6 and 6 equals 2 times 3. Got it? 8 equals what? 2 times 4 and 4 equals 2 times 2. لحد هنا مفيش اي مشكلة. Okay, let's find the greatest common factor. هو مفيش سبيس معلش، فهنكتب هنا 12 equals 2 times 2 times 3 and 8 equals 2 times 2 times 2. هنا عندك common factor 2، هناخد أول حاجة 2 times، كمان في عندك 2 common factor، يبقى greatest common factor هيكون 4. ده number of groups، اتفقنا كده groups كام عندنا 4. rest numbers هنا number of grain number of cheese. اوكي، يعني هيكون 4 times number of grain اللي هو 3 كمان number of cheese اللي هو 2. اوكي، يبقى عندنا كام جروب؟ اول حاجه 4 جروبس. هنا عندك في الاختيارات بتاعتك ايه؟ انت عندك 2 جروبس هنا، ده جروب 1 ده جروب 2. B 1 2 3 4 جروبس. تمام كده؟ طب each group formed of 3 grains and 2 cheese. got it؟ تبقى الإجابة عندك هتكون ايه؟ letter B. اوكي، نفس الفكرة بالظبط. letter 4 number 4 use distributive property and GCF to write the expression of the following addition problems. Okay. Letter A 3 plus 12. Find the common factor for 3 and 12. هي 3 times 4 equals 12. So 3 is a common factor for two numbers. هناخد 3 as a common factor and then find two values. 3 times which number equals 3? 3 times 1 equals 3. And then 3 times which number gets 12? 3 times 4. اوكي، طب احنا كده اختصرنا steps. انت مش قادر تختصرها او شايف ان هي صعبة، حل بالطريقة العادية جدا. اعمل factorization 3 and 12. 3 already is a prime number so we don't have factorization. 12 equals 3 times 4. 4 equals 2 times 2. Okay, so 3 2 and 2 are prime factors. Which is a common factor between 3 and 12? 3 only is a common factor. Okay, so write 3 as a common factor times which number plus which number. نفس الكلام بالظبط. 3 times كام equals 3. 3 times 1 and 3 times كام equals 12. 3 times 4. هتلاقي نفسك حليت اول اجابه دي بس اختصرت كل الستبس اللي انت عملتها الفاكتورايزيشن دي. اوكي، طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بتشوف لو النمبر الصغير، احنا عندنا هنا 3 وعندك 12، هتشوف ال 3 دي لو كانت هي اوريدي فاكتور لل 12 هتاخدها هي الجريتست كومن فاكتور على طول.
ما كانتش هي موجودة او as a factor في ال 12 خلاص بتعمل factorization عشان توصل للإجابة. اوكي نشوف letter B هي نفس الفكرة بالظبط 18 and 9. عايز تعمل factorization اعمل factorization عادي. احنا هنحل عادي على طول وبعد كده هنحل بالfactorization هنحل بالطريقتين. فاحنا قلنا 9 is a factor for 18 because 9 times 2 equals 18. ف 9 the greatest common factor for two numbers. 9 equals كام plus كام. 9 times 2 equals 18 and 9 times 1 equals 9. اوكي دي اول طريقة. متلخبط factorize على طول هتاخد ال 9 وال 18. 9 equals 3 times 3. 18 equals 2 times 9 and 9 equals 3 times 3. okay greatest common factor equals 3 the first common يبقى 3 3 the next one times 3. do you find any common factors else? no. so the greatest common factor is 9. ماشي فهناخد ال 9 as a common factor وعادي بقى هنكمل حل عادي كام plus كام. هتلاقي نفسك رجعت الأول step احنا حليناها. اوكي 9 times 2 equals 18 اللي هي أول number معانا. بعد كده 9 times 1 equal 9 اللي هي تاني number معانا. اوكي طب السؤال اللي بعده 16 plus 28. أول حاجة بقى تسأل نفسك 16 as a factor for 28 يعني هل في 16 times any number gets 28? no. so you have to factorize two numbers. فهناخد 16 equals 2 times 8 or 4 times 4. ناخد 4 times 4. 4 equals 2 times 2 and 2 times 2. 28 equals 7 times 4. 7 is a prime so 4 2 times 2. find GCF equals 2 the first number first common number or factor 2 times أول common factor معانا هو 2. بعد كده في 2 كمان في 2 كمان هي 2 times 2 equals 4. اوكي يبقى ال greatest common factor هيكون 4. find the two numbers. 4 times which number equals 16? 4 times 4. okay and 4 times which number equals 28? 4 times 7. okay the first one from the opposite Venn diagram find x, y and the expression. okay احنا في الفيجر اللي عندنا ده ال Venn diagram في عندنا two ovals. the first one refers to prime factors for x and the next one prime factors of y. okay so x equals what? x equals 2 times 2 times 3. كل النمبرز دي موجودة في x. okay هي دي common factors يعني معناه ان هي دي موجودة في ال 2 x and y يعني في ال 2 ovals. okay موجودة في ال factors for x and y. فهنا احنا هنجيب x ازاي؟ 2 times 2 times 3 تبقى x equal 2 times 2 times 3 equals 2 by 2 4 4 by 3 12 and y equals 5 times 2 times 3 5 times 2 times 3 5 times 2 10 10 times 3 equals 30. الexpression بقى احنا قلنا اول value هنا خالص refers to the greatest common factor اللي هو ال common factor في ال two circles او two ovals يعني هيكون 2 times 3 اللي هو 6 ده ال greatest common factor and the rest number for x هيكون ال 2 اللي هو اللي متبقي بقى في الاوفال بتاع x. اوكي كمان ال rest factors for y اللي هي ال value الباقية في oval of y هتكون 5. تمام يعني هنا احنا ال rest value عندنا هنا 2 دي اللي هي في circle of x كمان 5 دي اللي هي rest for circle of y. تمام كده فدي كانت 6 والرست هنا بتاع x 2 والرست هنا بتاع y 5. تمام another story. There are 40 girls and 32 boys who want to participate in lab on teams. If each team must have the same number of girls and the same number of boys,
What's the greatest number of teams that can participate, and how many girls will be in each team, how many boys will be in each team, and write the expression which represents the total number of participants. Okay, the same stories. هو هنا مديني number of girls and boys like two items. احنا كنا قبل كده بيكون معانا two items في الستوري، دلوقتي هو مديني two numbers of girls and boys and asking about greatest number of teams. يعني عايز greatest number of teams، ده معناه greatest common factor. نحب نجيب greatest common factor بيكون as the greatest number of teams. تمام، يبقى أول question معانا هو greatest number of teams. تاني حاجة how many girls will be in each team، زي ما كنا بنقول number of items in each team. and how many boys، ده number of the second items اللي هو number of boys. تمام، انا بس بعرفكم ان هو نفس القصة بالظبط لما بيكون مديني items. تمام، will be in each group. Write the expression which represents the total number of participants. يعني كمان عايزني اكتب expression، وده طبيعي ان احنا بنكتبها بعد ما بنجيب number of each item or each type. اي type معانا بقى، اذا كان item، اذا كان boys and girls، اي حاجة. اوكي، المهم ان هما two types of anything. اول حاجة بنعمل factorization عادي للتو numbers اللي معانا، ال 40 وال 32. هناخد ال 40 equals 4 times 10. ال two numbers composite يبقى factorize 4 2 times 2 10 2 times 5 and then 32 equals 4 times 8. ال two numbers composite يبقى 2 times 2 ال 8 2 times 4. اوكي، ف greatest common factor هيكون equals، هات ال common number او ال common factor 2 and 2. هناخد 2 كمان في 2 and 2 times 2 كمان 2 and 2 يبقى times 2 2 times 2 4 4 times 2 8. يبقى greatest common factor عندك هو 8. refers to what؟ refers to greatest number of team. يبقى أول حاجة هنقولها له greatest number of teams equals 8. ده أول سؤال. تاني حاجة number of girls in each team، يعني هنقول له number of girls equals number of girls. هنا ال 40 كانت هي 4 girls صح كده؟ ال rest number عندك هو مين؟ 5، يبقى هتقول له 5 girls. اوكي، طيب كمان عايز number of boys، هنقول له number of boys equals ال 32 refers to total number of boys. عندك ال rest number هنا المتبقي معانا 4 يبقى equals 4. تمام، 4 boys. يبقى كده ال total number of teams 8. each team formed of 5 girls and 4 boys. يبقى هنكتب ال expression هتكون ال 8 as a common factor أو number of groups وال 5 for girls and 4 for boys. That means 8 times 5 plus 8 times 4. okay. ودي كانت اخر ستوري معانا. حبينا نأكد بس فكرة الستوريز ان هي مهما اختلفت في الديسكريبشن بتاعها لكن هي has the same meaning. بتكون عندك two values وبتقسمها للجروبس وبتجيب number of groups اللي هو greatest common factor و number of each item اللي بنكتبهم between two brackets. وبس كده we have finished our lesson today. I hope you've got it.